श्रीराम समर्थ श्रीराम. दशक तिसरा स्वगुण परीक्षा समास 6वा आध्यात्मिकता. Dashak 3 Commentary on Life Chapter 6 Physical Ailments Shri Ram. तापत्रयाचे लक्षण आता सांगितलेल निरूपण. श्रोती करावे श्रवण एकाग्र होऊनी. Now please listen with full attention. I am going to tell you various signs and symptoms of the physical ailments, calamities coming through outer things and calamities coming through divine forces. जो तापत्रय पोळला तो संत संगे निवाला. आर्तभूत तोषला पदार्थ जेवी. One who is much scorched due to the three types of sufferings becomes pacified, like a man who is satisfied when he gets what he needed very badly. क्षुधाक्रांतास मिळे अन्न तृषाक्रांतास जीवन. बंदी पडल्याचे बंधन तोडिना सुख. When a hungry man gets food, when a thirsty man gets water, and when a man in prison becomes free, they feel very happy. महापुरे जाजावला तो पैलतीरास गेला. का तो स्वप्नीचा चेईला स्वप्न दुःखी. One who is being swept away by floods becomes happy if he can reach the other shore, and the one who is suffering by illusion in his dreams becomes happy when he is awakened. कोणी एकासी मरण येता दिले जीवदान. संकटास निवारण तोडिता सुख. If a man on the deathbed is saved, or if a man is freed from any danger, he becomes very happy. रोगियास औषध सप्रचित आणि शुद्ध. तयासी होये आनंद आरोग्य होता. If a patient gets good and effective medicine and becomes healthy again, he also feels very happy. तैसा संसारे दुःखवला त्रिविध तापे पोळला. तोची एक अधिकारी झाला परमार्थासी. Similarly, one who is subjected to various troubles in his family life, as noted above, is really entitled to receive spiritual instructions from a guru. ते त्रिविध तापते कैसे आता बोलिजेत तैसे. ये विषयी एक असे वाक्याधार. These three types of troubles are being described now, about which there are verses in Sanskrit as follows. देहेंद्रिय प्राणेन सुखम दुःखम च प्राप्यते. इममाध्यात्मिकं तापं जायते दुःखं देहिनां. सर्वभूतेन संयोगात् सुखं दुःखं च जायते. द्वितीय ताप संतापः सत्यं चैवाधिभौतिकः. शुभाशुभेन कर्मणा देहान्ते यमयातना. स्वर्ग नरकादि भोक्तव्यमिदं चैवाधिदैविकम्. एकताप आध्यात्मिक दुजा तो आदिभूतिक. तिसरा आदिदैविक ताप जाणावा. It means that one type of trouble is physical ailment, the second is coming from outward elements, and the third is from cosmic forces. आध्यात्मिक तो कोण कैसी त्याची ओळखण. आदिभूतिकांचे लक्षण जाणीजे कैसे. The listeners asked, what is physical trouble? How can it be recognized? What is the sign of the trouble coming from outward things? How can we know about that? आदिदैविक तो कैसा कवनतयाची दशा. हेही विशद कळे ऐसा विस्तार कीजे. How is the divine calamity to be known? What is its sign? Please explain to us in detail. हाजी म्हणून वक्ता जाला कथा विस्तारिता. आध्यात्मिक ताप आता सावध ऐका. The Guru said, yes, and he started giving the details. He then said, please listen to various physical ailments now. देह इंद्रिय आणि प्राण यांचे नियोगे आपण. सुख दुःखे सिणे जाण या नाव आध्यात्मिक. When a man is troubled by pain or disturbed by pleasure due to his own body, with his own senses, and his own vitality, which is prana, is called physical ailments.
देहामधून जे आले इंद्रिये प्राणे दुःख झाले ते आध्यात्मिक बोलिले तापत्रयी. The suffering which comes through our own body and sense organs, including the prana, is called physical ailment in this context of threefold troubles. देहामधून काय आले प्राणे कोण दुःख झाले आता हे विशद केले पाहिजे की. Now, of course, we have to clarify what comes through the body and what is the pain due to vital force or prana. खरुज खवडे पुळिया नारू नखुरडे माझया देवी गोवरू देहामधील विकारू या नाव आध्यात्मिक. Scabies, scald head, pustules, guinea worms, swelling at the hair root, tumor in armpit, smallpox, measles, which are bodily ailments, are in the division of physical troubles. काख मांजरी केश तोड बोखटे वर्ण काळ फोड व्याधी मूळ व्याधी महाजड या नाव आध्यात्मिक. Septic tumor in armpit, tumor at the root of the hair, bad skin patch, carbuncle, and very difficult ailments like piles are physical. अंघुळ वेडे गादफुगी कंड लागे वाऊगी हिरडी सुजे भरे बलंगी या नाव आध्यात्मिक. Among other physical troubles are swollen fingers, mumps, non-septic scratching, swelling of gums and teeth. वाऊगे फोड उठती काते सुजे अंग कांती वात आणि तिडका लागती या नाव आध्यात्मिक. Further, blisters, swelling all over the body, flatulence due to gas, spasms are also in that division. नाही ते अंधू गजकर्ण पेहाचे पोट विस्तीर्ण बैसले टाळे फुटती कर्ण या नाव आध्यात्मिक. Tetters, deep-rooted ulcers, ringworms, flatulence due to palsy, ear infections leading to deafness are also physical. कुष्ठ आणि बोला कुष्ठ पंड्या रोग अतिश्रेष्ठ क्षयरोगाचे कष्ट या नाव आध्यात्मिक. Dry and wet leprosy, anemia, tuberculosis are some of the major diseases of the body. वाटी वटक वाये गोळा हाती पायी लागती कळा भोवंडी लागे वेळोवेळा या नाव आध्यात्मिक. Fracture of the knee, disease of the breast in women, gas troubles, continuous pain in arms and legs, and frequent giddiness are physical troubles. ओलांडा आणि वळ पोटसुळाची तळमळ अर्धशिसी उठे कपाळ या नाव आध्यात्मिक. Infections due to crossing infected urine, marks on the skin, stomachache, migraines with headache are physical troubles. दुःखे माज आणि मान पुष्टी ग्रीवा आणि बदन अस्थिस्थांदे दुःखती जाण या नाव आध्यात्मिक. Pain in the waist, neck, back pain, pain in the mouth, and joint pains are all physical. कुळिक तरळ कामिणी मुरमा सुंठरे माळिणी विदेशी लागले पाणी या नाव आध्यात्मिक. This division can be counted colic pain, diarrhea, vomiting, jaundice, acne, boil in the nose, and infections due to change of water and climate. जळसोस आणि हिवारे गिरिबिरी आणि अंधारे ज्वर पाचाव आणि शारे या नाव आध्यात्मिक. Abnormal thirst, malaria, vertigo, darkness before eyes, fever, relapsing fever, shivering are in the same division. शैत्य उष्ण आणि तृषा क्षुधा निद्रा आणि दिशा विषय तृष्णेची दुर्दशा या नाव आध्यात्मिक. Acute cold and heat, thirst, hunger, drowsiness, sleep, dysentery, and sexual passion are all physical. आळसी मूर्ख आणि अपेसी भय उद्भवे मानसी विसराळू दुश्चित्त अहिर्निशी या नाव आध्यात्मिक. Lazy, stupid, unsuccessful, coward, forgetful, a man dejected throughout the day and night,
are signs of physical ailments. मूत्रकोड आणि परमे, रक्तपिती रक्त परमे, खडा चढाचे निश्रमे, या नाव आध्यात्मिक. Incontinence, gonorrhea, bleeding gonorrhea, ulcers on skin, hard stools making a man uneasy are physical ailments. मुरडा हागवण उन्हाळे, दिशा कोंडता आंदोळे, एकवथा असोन न कळे, या नाव आध्यात्मिक. Excruciating pain in abdomen, diarrhea, heat infection, constipation, wrong diagnosis of disease creating even more suffering, these are all physical ailments. गाठी ढळली जाले जंत, पडे आव आणि रक्त, अन्न तैसेची पडत, या नाव आध्यात्मिक. Hernia, worms, blood dysentery, stools containing undigested food are physical ailments. पोटफुगी आणि तडस, भरला हिर लागला घास, फोडी लागता कासाविस, या नाव आध्यात्मिक. Swelling in the stomach, stiff feeling in the abdomen, sprain in the back, trouble while swallowing morsel, and trouble due to small boils are physical. उचकी लागली उसित गेला, पीत उसळले उलाट झाला, खरे पडसा आणि खोकला, या नाव आध्यात्मिक. Hiccup, spasm in windpipe, biliousness and vomiting, horny tongue, cold and cough are physical. उसळला दमा आणि धाप, पडजीभ ढासी आणि कफ, मोवा ज्वर आणि संताप, या नाव आध्यात्मिक. Asthma, breathlessness, infection of uvula, heavy coughing bout, liquid cough, fever in fit, meningitis, and great anger are also physical. कोणी सेंदूर घातला खाऊ, तेने प्राणी निर्बुजला, घशामध्ये फोड झाला, या नाव आध्यात्मिक. Somebody gives red lead to eat, which makes the man very uncomfortable and has severe throat infection. This is physical ailment. गळसोट्या आणि जीभ झडे, सदामुखी दुर्गंधी पडे, दंतहीन लागती किडे, या नाव आध्यात्मिक. Diphtheria, mutilation of tongue, bad breath, absence of teeth, and dental infections are physical. जरंदी घोळाणा गंडमाळा, अवचिता स्वये फुटे डोळा, आपणची कापी अंगुळा, या नाव आध्यात्मिक. Spleen disorders, nasal hemorrhage, scrofula, sudden accident involving loss of eyeballs, and to get one's finger cut by accident are physical. कळा तिडकी लागती, काटे दंत उन्मळती, अधर जिव्हा रगडती, या नाव आध्यात्मिक. Pains, shooting pains from teeth falling out, lips and tongue being injured by teeth are physical. कर्ण दुःख नेत्र दुःख, नाना दुःखे घडे शोक, गर्भांध आणि नपुष्यक, या नाव आध्यात्मिक. Pain in the ear, pain in the eyes, suffering due to various pains, congenital blindness, not being able to conceive are all physical ailments. फुले वडस आणि पडळे, कीड गरता रातांधळे, दुश्चित्त भ्रमिष्ट आणि खुळे, या नाव आध्यात्मिक. White spots in the eye, scaphitoma, cataract formation over the pupils, worms, absence of eyeballs and night blindness, a man being confused, depressed, mentally retarded are physical signs. मुके बधिर राखोडे, थोटे चळले आणि वेडे, पांगुळ कुर्हे आणि पावडे, या नाव आध्यात्मिक. Mute, deaf and lame, a person without hands, eccentric, lunatic, paralyzed, hunchback, and short-footed are all physical ailments. तारसे घुले काणे कैरे, गारोळे जामुन टाफरे, षडांगुळे गेंगाणे विदरे, या नाव आध्यात्मिक. Wild eyes, twisted neck, squint, uneven eyes, hazel eyes, pygmy, a man with stumbling walk, to have 6 fingers, having defective nasal speech are all physical ailments. दांतिरे बोचिरे घानाळ, घ्राणहीन श्रोत्रहीन बरळ, अतिकृश अतिस्थूळ, या नाव आध्यात्मिक.
A person with large teeth or front teeth missing, with long nose, no ears, babbling meaninglessly, very thin or very fat are all physical problems. तोतरे बोबडे निर्बळ, रोगी कुरूप कुटिळ, मत्सरी खादाड तपिळ, या नाव आध्यात्मिक. Stammering, babbling, weak, diseased, ugly, crooked in body and mind, jealous, gluttonous, and short tempered are physical. संतापी अनुतापी मत्सरी, कामिक हेवा तिरस्कारी, पापी अवगुणी विकारी, या नाव आध्यात्मिक. Habitually angry man with immediate repentance, malicious, passionate, envious, insulting, sinner with bad qualities and vicious nature are all physical signs. उठवणे ताठा करक, आवटळे आणि लचक, सुजी आणि चालक, या नाव आध्यात्मिक. Difficulty in getting up, stiffness, lumbago, stiff neck and sprain, swelling and pain in joints are physical. सल आडवे गर्भपात, स्तन गुंते सनपात, संसार कोंडे आपमृत्य, या नाव आध्यात्मिक. Undeveloped fetus, abortion, difficulty in delivery, complications with hardness in breasts, sudden loss of strength, family troubles, and untimely violent deaths are all physical signs. नखविख आणि हिंगुरडे, बाष्ट आणि वावडे, उगीच दात खिळपडे, या नाव आध्यात्मिक. Infected nails, swollen earlobe, indigestion due to stale food or oily food, or eating wrong food, suddenly locked jaw are all physical. झडती पाती सुजती भुवया, नेत्री होती राझणवडिया, चाळसी लागे प्राणिया, या नाव आध्यात्मिक. Loss of the hair on eyelids, brows with swelling, conjunctivitis, and necessity to wear glasses are all physical troubles. वांग तिळ सुरमेलासे, चामखिळ गलंडे मसे, सुकुर होईजे मानसे, या नाव आध्यात्मिक. Brown spots on skin, skin conditions due to fungus, white patch on the skin, delusion of mind are all physical signs. नाना फुग आणि आवळे, अंगी दुर्गंधी प्रबळे, चाई चाटी लाळ गळे, या नाव आध्यात्मिक. Various types of gumata, ganglia, loss of hair on head due to infection, bad odor to the skin, and dripping saliva are all physical troubles. नाना चिंतेची काजळी, नाना दुःखे चित्तपोळी, व्याधी वाचून तळमळी, या नाव आध्यात्मिक. Depression due to various worries, anguish, uneasiness without any ailments are all bodily sufferings. वृद्धपणीच्या आपदा, नाना रोग होती सदा, देह क्षीण सर्वदा, या नाव आध्यात्मिक. Difficulties, disease and calamities peculiar to old age with senile debility are physical sufferings. नाना व्याधी नाना दुःखे, नाना भोग नाना खांडके, प्राणी तळमळी शोके, या नाव आध्यात्मिक. Various ailments, pains, various wounds and sufferings by which a man laments with great sorrow are all due to physical reasons relating to oneself. ऐसा आध्यात्मिक ताप, पूर्व पापाचा संताप, सांगता सरेना अमूप, दुःख सागर. This is the group of sufferings related to our body which may be the result of past sins. This is an ocean of sorrow which cannot be described completely. बहुत काय बोलावे, श्रोती संकेते जाणावे, पुढे बोलिजे स्वभावे, आदि भूतिक. What further can I tell you? Listeners may surmise by some examples. In the next chapter are described troubles arising out of contact with outer objects. इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे आध्यात्मिक ताप निरूपण नाम समास 6वा श्रीराम. Thus, in the third dashak of Dasbodh, in the dialogue between the Guru and the disciple, this 6th chapter, by name Physical Ailments, is completed here. Shri Ram
समर्थ श्रीराम.